Soul cocktail. Wait. Better. Because I'm going to talk to you, I have to look good. It feels good to come back. Who said we are gone? We are back. And those people who have been here for some time, they know that if we keep quiet, we come back more advanced. We come back more energized and upgraded. We had lost touch. Speaking of losing touch, olina omuntu gwomaze ebbanga towuliza nga weebuuza nti after all this time oba kati ali ku ki oba embeera ye eri etya, mubuuzeeko, muweereze ka message, kubire kasimu. Visit if you can. It is time to reconnect, and that is why I'm here. Soul Cocktail is back here to reconnect. We want to understand the kind of people we are addressing. We want to know your challenges, desires, concerns, everything. Obuzibu bwe tusanga nti tujja ne twadressinga abantu naye nga ku ttaka kwe tuteeka knowledge ennungi tetumaze kulisoma lifaanana litya. Nojja ne information ne message ne ilmu nga nnungi naye akaseera mwogireetedde n'abantu boogambye nga tebali ready girecevinga ne bagitegeera bubi oba ne batagifunamu. So we want to come to you, to talk to you. We shall be having video chats with you, talking about Islam. Olw'ensonga eyo twagala tugezeeko okusembera gy'oli, tutegeere ibada ki ezikwanguyira, amazambi ki kyakulemya okuvaako, obwangu obusangawa, tutegeere endowooza yo batya boolaba bwe tuyinza okukulaakulanya eddiini y'Obusiraamu mu nsi yaffe. Biki bye tulina okwongeramu, biki bye tulina okuggyamu. Tusuubira nti olina amagezi mangi nnyo era osobola okugasa Obusiraamu mu mbeera yonna mw'oba oli. So tuwe omukisa otuwulirize naffe tukuwulirize, oba oli awo tujja kufuula ensi eno a better place. Twagala kukulaakulanya nsonga eno. Twagala Soul Cocktail ekuleetere services mu ngeri gy'obadde otasuubira. We are very happy to work with anyone asobola okulaba gye tulabira. Era njagala ku nsonga eyo yennyini ntwala omukisa guno okwebaza abantu bonna abataddemu amaanyi okusomesa eddiini y'Obusiraamu. Sheikh Burhan Kiti, Sheikh Cheyune, seeka baffe bonna ab'ebitiibwa yonna gye muli, saba Allah tabaraka wa taala abanyweze ate atwongere okulungama n'okumanya. Njagala okwebaza organization ez'enjawulo ezigezaako okukola omulimu ku makya n'ekiro okuba nti Abasiraamu bayiga eddiini yaabwe ne bagitegeera. Nga mutwalidde Thuraya, Allah basaasire. Mutwalidde daily reminders, baseeka baffe Allah basaasire nammwe abagezaako okusomesa ne mutuleetera emisomo egitugasa buli lunaku. Sheikh Burhan Kabalega ne series zaffe empya eza Simplify Islam. Yonna gye muli organization groups z'Obusiraamu eziri ku WhatsApp, groups z'Obusiraamu eziri ku Facebook nga zigezaako okusharinga knowledge mu ngeri esinga okuba ennungi. Saba Allah abanyweze era omulimu ogwo muguweere ddala ekitiibwa era mugutwale mu maaso. Yenna abatwegasseeko twegatteko, yenna ayagala tumwegatteko, tetulina buzibu. It doesn't matter batuyitaani, Soul Cocktail batuyita, 1 minute series, it doesn't matter. What matters is that we deliver the Prophet's message in the best way possible. Twagala tubateekere emisomo nga mujja ne musoma online ne tubawa ne certificates. Twagala nga tutambulira wamu tuzimbe family ey'Obusiraamu nga erowooza mu ngeri y'emu nga basahaba bwe baali. Batuka ekiseera nga bali muntu omu nga bonna bategeera ddiini nabbi wayogera lwaki akyogedde bw'atyo. Tulina kuzzaako ki mu mbeera yonna nga tutambulira wamu oba oli awo tujja sinkana mu maaso ga Allah tabaraka wa taala nga tuli mu bantu abeesiimye. Have I talked so much? I feel like I've talked so much. Sagala ogambe nti video yonna njogedde mu bwogezi. I have 2 tips for you. I want you to go with them today. The first tip is about your phone storage. Tukimanyi bulungi nnyo nti tuweereza irimu mu video, mu bifaanani, hadithi, aya, naye tusanga obuzibu nti amasimu gaffe gajjula mangu, tegatera kuba na space. Kakati mu bintu ebiyamba Soul Cocktail byeyagala oyige kwe kuba nti osobola okukyusa settings za group mwoli ey'Obusiraamu oba yonna gy'oba olimu. Naba nga media gw'ofuna mu videos, ebifaanani, audio,
tebigenda ku simu yo naye ate ng'obidownloadinga n'obikozesa n'obiwuliriza oba n'obiraba. You just have to open the group that you want to customize. Tap the three dots in the upper right corner. Then choose group info. Then select group visibility. And then select no. Onakikola ojja kusigala nga odownloadinga content ebakuweerezeddwa naate nga tagenze ku simu y'okugijjuza. Tip number 2. Njagala nkakulekere kuba nkimanyi kajja kugasa. From today onwards, live with people, surround yourself with people who know how to have fun without sinning. Assalamu alaikum. I feel the energy. You just have to open WhatsApp. You tap to those three dots up.